Kitu cha kwanza nataka kuongea hili swali la Uzanzibari. Sikiliza. Ndio. Mimi kuitwa Mzanzibari, I'm very proud of it. Mimi ni Mzanzibari. There is no doubt kwenye akili yangu kabisa kwamba mimi natoka upande wa Zanzibar, kwenye muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hilo sijawahi kukataa, na sidhani Mzanzibari yoyote anakataa kuitwa Mzanzibari. Kwa hivyo kama mnadhani mimi kuitwa Mzanzibari na hisi kama mnanibagua, no, hamnibagui. I'm very proud kuwa Mzanzibari na tunatoka upande mmoja wa huu muungano. Kitu nilokuwa sijapenda ni watu kutoka kwenye swali la mikataba na kujadili hoja na kuanza kusema kwamba Wazanzibari wanatuuza. This I don't like. Kwa sababu kwenye serikali ya United Republic of Tanzania kuna mwanasheria mkuu anaitwa Feleshi na ni Msukuma, mtu wa bara, na yeye ndio chini ya sheria ya nchi yetu hawezi mbarawa kusaini mkataba wowote bila ya idhini ya mwanasheria mkuu. Kwa hivyo yeye kazi yake ni kupitia mikataba hii na kuhakikisha kwamba hii mikataba inalinda maslahi ya nchi, na yeye ndio anatoa idhini kwamba, na anamshauri raisi na anamshauri waziri Mbarawa. Kwa hivyo tusianze, na ana department nzima chini yake, na nadhani tukitizama hiyo department ya wanasheria tutakuta ni wanasheria wa bara. Kwa hivyo tusianze kugawa hili jambo tukasema Wazanzibari wanatuuza, kwa sababu hakuna Mzanzibari alotaka kuuza bandari la Dar es Salaam. Okay? Kwa hivyo let's not, tutizame hoja na tuone kwa maslahi mapana ya nchi yetu sote. Sio tuanze kurushiana madongo ya Uzanzibari na Wazanzibari wanataka kuuzeni. This is not true. Pili, nadhani swali la nani Mbowe kumwambia raisi kwamba be careful. Nimesoma nukuu yake. Nilivyotafsiri mimi nukuu ya Mbowe ni kwamba anasema fanya tahadhari Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe ni Mzanzibari, halafu waziri alosign hii ni Mzanzibari. Fanya tahadhari kwa sababu hii kitu inaweza kuleta mantiki mbaya, kama vile Wazanzibari impression impression mbaya. This is what I understood. Yes. This is how and that's I what he understood. said. This is how I understood. Lakini hili swala ni swala la political maturity na political awareness. Kwa sababu as far as I'm concerned, na hapa sorry, I'm going to take a little bit of time. Naomba unisamehe Maria. Tuwe careful. As far as I'm concerned, it's okay. Kama Mzanzibari, mimi napiga kelele sana nikiona kwamba wizara ya mambo ya ndani hakuna Mzanzibari. Kwamba ni Mtanganyika ndio waziri, alafu hakuna Mzanzibari. Kwa mfano, na kumepita wakati kulikuwa kuna Mzanzibari. Nasema, sasa kwa nini hakuna Mzanzibari? Kwa hivyo, nafikiri wakati wa kujenga baraza la mawaziri, ni kawaida watu kutizama kanda, kutizama kabila, na kuhakikisha kwamba kuna diversity kwenye baraza la mawaziri. Lakini pia sio tu diversity, na this is important, na pia kuhakikisha kwamba watu wanojua maswali fulani wanawekwa kwenye nafasi zao. Huwezi just because unataka diversity ukamchukua Msukuma for example, na Msukuma kama atapewa hii recording kusikia ni mtani wangu, ukamweka awe waziri wa katiba na sheria, with due respect Msukuma, ili upate diversity, kwa sababu
japo kuwa ana ile PhD yake ile special ile, it will be very hard kuwa na legitimacy ya Msukuma kuwa waziri wa katiba na sheria. Kwa hivyo of course una take into consideration experience na nini, lakini so mimi kusema la kweli nimemwelewa Mbowe, na sijaona kwamba alikuwa anabagua. More likely alikuwa ana advise, okay, which is fine, so I don't have a problem with that. However, nataka niwaambie Watanzania kwamba tuache hili swali kwamba Wazanzibari wanatuuzia bandari. Tanzania sisi hatujapata chochote out of this. Hatari. Tume Dar es Salaam na bandari nyingine zozote. Hii ndio aim, the main aim ya hii bilateral investment treaty. Kawaida bilateral investment treaties ni reciprocal. Kuna reciprocation of rights na obligations. Hapa sioni reciprocation ya rights na obligation yoyote, ndugu zangu. Nasema kweli, hakuna reciprocation ya rights and obligation. Sijui nani ka negotiate this bilateral investment treaty baina ya sisi na Dubai, kwa sababu naita ni investment treaty ya kuprotect DPW. Naweza kuelewa kwa nini Dubai wametaka hii investment treaty, kwa sababu of course hatuna reputation nzuri sana kama Tanzania ya kuheshimu mikataba. Serikali ikifanya mikataba na wawekezaji, tuna reputation mbaya ya kutokuheshimu mikataba. Kwa hivyo naelewa kwa nini Dubai wanataka DPW ipewe protection ya international law, international treaty, protection ya state. Naelewa hilo. Lakini swali nataka kuuliza serikali ya Tanzania, what do we get out of this? Nataka kumuuliza Feleshi, what did we get out of this? Kwa sababu there has to be reciprocation. What is the reciprocation? Yani ni kama reciprocation kwa Kiswahili ni kama malipo au upande wa pili, yani unapata nini? Kwa sababu unajua kuna binadamu unaingia kwenye mikataba kama hii, states, treaties, na states wanaingia kwenye treaties. Sovereign states zinaingia kwenye treaties with other sovereign states ili kupata kitu benefit, na kuna reciprocation fulani. I'm sorry to say this is one-sided. Na ni treaty ya kikoloni. Hii treaty, nitakupa example. Ni treaty, na nataka nimwambie Feleshi, ni treaty kama unajua Mjerumani alivyokuwa anakwenda, alivyoingia kwanza Tanganyika, akafika Iringa sijui wapi, akakuta wale machief. Tena Iringa waligombana naye, lakini anyway wakasign hizi treaties. Unaelewa Maria? Au wa Marekani walivyokuwa with the Native Americans, wanawapa vikaratasi vile, wanawapa na mwamvuli, na bunduki, wanasign zile treaty. Kabla hujajua ushagawa Kilimanjaro ni mali ya Queen Victoria. Tumeelewana? Wewe hujaelewa.
So it is sad that we could enter a bilateral investment treaty that is this one-sided. So nataka kusema kitu chengine, nataka kusema with respect Nyanje. Ndio. Nyanje kasema kwamba kajitathmini alivyowasikia serikali ya Tanzania inajitetea, akaanza kujitathmini, akaanza kuuliza watu, do I know international law? Anaanza kuuliza wenzake. Nataka nimweleze Nyanje kitu. Mtu yoyote alokuwa ana common sense na anaweza ni mtu wa maana, lazima akisikia argument ilokuwa ni contrary to argument yake, atajitathmini, atajiuliza. This is normal. Lakini aelewe kitu kimoja, hakuna serikali, nafikiri Afrika nzima, ilokuwa hodari kwa kugaslight kama serikali ya United Republic of Tanzania. Sio tu serikali ya Samia Suluhu, lakini kabla ni kama ni damu yetu imekuwa hivyo. Serikali zetu very good at gaslighting. Watafanya mambo ya ajabu, alafu wataendelea hivyo na watakwambia wewe ndio umekosea. Na ukiwa mtu mwenye akili, of course utauliza, maybe I was wrong, hebu nitizame nini, and then they'll drive you crazy. This is something that has been plaguing me for the last 30 years working in the United Republic of Tanzania. They are gaslighters par extraordinaire. Hakuna kama hawa. Hatari tupu. Ndio. Sasa nataka nikuambie ni kitu. Nyanje is right. This is a bilateral investment treaty protect DPW in the event DPW inaingia kwenye host government agreement na United Republic of Tanzania, in other words TPA, kuendesha bandari, kudevelop na kuendesha bandari la Dar es Salaam au bandari nyingine yoyote ya Tanzania. Hii naelewa kwa nini kuna watu wanasema kwamba huu mkataba ni wa milele. So let me explain tatizo wa mkataba huu. Tuseme DPW wanaingia kwenye mkataba wa kuendesha gati la Dar es Salaam na TPA. Kawaida tunaita hii mikataba concession agreements. Wanapata concession. Tatizo ni hili. Jamani, nataka kumuuliza Feleshi, umesoma article 7.3. Ilikuwaje wewe Feleshi Attorney General umempa haki mtu mmoja, serikali ya Dubai, veto right ya kutuvito sisi kama hatutaki kuendelea na concession? In other words, concession, unajua TPA inaanza kuingia kwenye concession miaka 20, miaka 30 na DPW. Exactly. Okay? Lakini au miaka 5 na DPW. Lakini Feleshi katuingiza kwenye mkataba unosema kama hiyo concession imekwisha, hatuwezi kuistop hapo. Lazima tuendelee nayo, to renew unless tunapata idhini ya Dubai, ya serikali ya Dubai. Are you serious? In other words, umechukua sovereignty yetu, umewapa serikali ya Dubai haki yetu.
ya hata mkataba ukimalizika mwisho, mkataba baina sisi, concession baina TPA na DPW, hata pale umekwisha after 20 years, lazima tuombe idhini ya Dubai kama tunataka kustop. Can you believe it? Can you believe it? Ni hatari sana. So these are the sort of things mimi sielewi. I'm shocked. Alafu kawapa guarantee ya stabilization. Kaweka stabilization kwamba nini concession baina TPA na DPW lazima itakuwa na stabilization clause. Sasa nataka kuelezeni stabilization clause maana yake ni nini. Stabilization clause ni kwamba inasema siku ile wewe umeingia kwenye ule mkataba, sheria za nchi zilokuwepo siku ile ndio zita apply, na zikibadilika hazito apply kwako. Tumeelewana? Tuseme ukiweka stabilization clause, ukiweka fiscal stabilization clause. Let's say unaweka fiscal stabilization clause. So fiscal stabilization clause, kila mwaka serikali inatoa bajeti. Okay? So let me make it clear. Kwenye huu mkataba kwenye hii bilateral treaty, Dubai wamekubali kwamba DPW itafuata tax regime ya Tanzania. Okay? Lakini tatizo ni hili. Ukishaweka stabilization clause, Judge Feleshi, you have a problem on your hand. The tax regime is stabilized at the time you sign the agreement. Kwa hiyo wakiongeza kodi haiwaathiri. Yeah. Watatumia ile kodi ambayo waliikuta walivyoanza mkataba. Yeah, lakini tukipunguza kodi wanaweza kuweka, it depends how they negotiate. TPA negotiates the stabilization clause, not DPW. Umenelewa? Lakini there has to be a stabilization clause. So these are the sort of things that are of great concern. Lakini nataka kueleza kitu kingine. Nakubaliana na Nyanje kwamba this is an agreement inaweka foundations za future agreement. Ni kama inaweka foundation, inaitwa nini kwa Kiswahili? Kuweka msingi wa concession agreement baina TPA na DPW. Kwa hivyo concession agreement yoyote baina TPA na DPW itokuja in the future lazima take into consideration hivi vitu vilokuwa kwenye hii bilateral investment treaty baina ya Dubai na Tanzania. So my view is the idea of investment, kuwa na investors waingize pesa zao kwenye bandari zetu na kuziendesha, sio mbaya, hata kama ni Waarabu, wa China, whatever. Sio idea hiyo, sio mbaya. Kitu kibaya ni sisi kuingia kwenye treaties na serikali nyingine ilokuwa
one-sided, utafikiri sisi ni machief tuliokuwa hatujasoma, and tumeletewa lugha, kikaratasi kimeandikwa kwenye lugha hatuielewi wakati tunaelewa hiyo lugha, na to bind in ways which are detrimental to our national interests. So for those reasons, I think kuna certain clauses in this bilateral investment treaty that should have been renegotiated. And I also think when you enter a bilateral treaty with a government, don't make it just about the government, the state, such as Dubai, protecting just one entity. We should have entered a bilateral investment treaty which was wider. We should have negotiated harder. We should have entered a treaty which was wider, which would have protected hata sisi wa Tanzania. Kwa sababu wapo wa Tanzania walioinvest Dubai pia. Tulioinvest Dubai. Lakini this is a one-way ticket. Ni ticket ilokuwa ina protect DPW without reciprocation na protection ya Watanzania. Asante. Asante sana shangazi. Naona hapo watu wanashtuka sana, walikuwa hata hawajui vitu vingine. Hii stabilization clause kwanza tayari tu ishachanganya watu. Kwa hiyo kuna maswali mengi, na nashukuru, na pia kulikuwa na maneno mengi sana kuhusiana na hili ambalo umeligusia vizuri, ambayo I think we will need to probably, as we proceed na watakapokuja na mikataba mingine ambayo labda itakuwa ni HGAs, we can shed more light. But I see the hands from Nyanje na Mshaba. Nyanje. Thank you, Maria. Kwanza nimefurahia Fatma ameongelea kuhusu the stabilization clause, and Tanzania should learn some very basic lessons. Kwa wale mko hapa, ukiwa na time free, enda Google by water Gulf versus Tanzania. This stabilization clause, go to paragraph 729 of that award. Uende usome ni nini kilikuwa hapo. Tanzania essentially had given a stabilization clause. That stabilization clause inasema, Maria, kwa mfano, do you know even if the investor anafanya kitu ambacho kina affect your environment, you cannot change your laws to protect your environment. And if you do that, that becomes a breach of what you are doing. They are so ridiculous that and the problem is that they're protected in international law. Yeah. So for example, if you read the award in Ecuador versus Colombia, the person who writes the dissenting opinion says, I feel so bad because while I see there's an agreement ya stabilize, I feel governments should be able to change their in fact, Fresh anayotumia ni anasema stabilization clauses shouldn't be an investment insurance, because in essence investors should be able to take risks. Ukimpatia mtu stabilization clause, reduce risk yake to almost nothing. You know, the risk remains very peripheral. They are guaranteed of almost everything, and countries don't live like that. So these are some of the things that they should take positively from this criticism and change them, instead of thinking people are criticizing them. So it's good to hear Fatma speak about the stabilization clause. Nyanje, mi siogopi kwa criticize. Sikilizeni. Mimi, I will tell them exactly what I think about this agreement. Kwa sababu, nitakwambia kitu, Maria. Hawa 10 years from today watasema hii agreement mbaya, hawatofurahi na DPW. Hawa politicians. Kweli kabisa. Alafu watavunja mkataba. Wakisha kuvunja mkataba, watalalamika hawa kwamba lawyers wetu are rubbish, they cannot defend us. Hawa politicians
Lakini tukumbuke, walianza na nani? Walianza na nini? Walianza na hao rubbish lawyers. Na ndio na wanawatetea. Walianza na hao ndio walioingiza kwenye hii mikataba. Tumeelewana eh? Ndio. Halafu hao politicians ndio wanatoka wana defend hii mikataba ovyo. Lakini as Nyanje said, they will pay for it 10 years from today, 15 years from today, when a new parliament comes in and realizes kwamba hata wakibadilisha sheria vipi, stabilization clause doesn't help them, will be sued. Kwa hivyo, parliament should always be sovereign. Parliament should always be sovereign. What do I mean by that? To see, the only thing that should tie Parliament's sovereignty is our constitution. Kwamba they should not be able to pass a law that impacts our constitution or that contravenes our constitution. Okay? Those are the protections that we should all have against parliamentary theity, parliamentary sovereignty. Lakini, as long as Parliament is behaving constitutionally, kwa nini tuibind through stabilization clauses? Kwa sababu, na nasema kwamba tunaibind kwa sababu, although the law will exist, in international law, under the agreement, tunakuwa in breach. Kwa hivyo, hivi vitu lazima tuvifikirie very carefully. Kwa sababu hakuna hata mmoja wetu anaweza kujua miaka 15 kutoka leo Parliament au bunge tutakuwa tuna mahitaji gani Tanzania, ili bunge itabidi ipitishe sheria. Maybe kutakuwa na matatizo ya dredging, au kutakuwa na matatizo hatupati changu tena, and itabidi bunge ipitishe sheria to save fishermen, and this will impact DPW's investment and impact the stabilization clause. Unajua hizi vitu, we have to be very careful. Ni hilo tu.